Hello students. So today in this video we'll discuss the time independent Schrodinger equation. Okay. So in the last class we have already discussed on the time dependent Schrodinger equation. So in this video we'll discuss the time independent Schrodinger equation. So first today we'll discuss two different methods to derive this equation. Okay. So first method, so प्रथम फास्ट मेथड आम डिस्कसन करवा देन जीवा सेकेंड मेथड को. सो वी ऑल नो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम मीन्स ए पार्टिकल E इज इक्वल्स टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. लास्ट क्लास आम डिस्कसन करथिले T होची काइनेटिक एनर्जी, V इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड E इज द टोटल एनर्जी. Suppose if a particle moving in x direction, its kinetic energy is p square by 2m. लास्ट क्लास रे सब आम डिस्कसन करथिले p square by 2m केमती हैला. एंड v is the potential energy as it is moving in x direction. The potential is a function of x. Okay, so p को भी हमें px square भी लिखि परिबा. For simplicity we can write it as p square by 2m only. Okay, so मैं देखिए दोची काइनेटिक एनर्जी केमती है. काइनेटिक एनर्जी होची कोन हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई करबा m डिवाइड करबा m. सो केते हबो ऊपरटा m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. व्हाट इज mv? मोमेंटम. देन मोमेंटम रो स्क्वायर divided by 2m. So this is the kinetic energy. Okay, similarly आम टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन रे कौन करथिले फर्स्ट गोटे वेव फंक्शन कंसीडर करथिले. सिमिलरली सेम प्रोसीजर रे आम जिबा. सो लेट्स कंसीडर ए प्लेन वेव. लेट अस कंसीडर ए plane wave which is denoted as psi x is equals to e to the power I kx minus omega t. Okay, so सेठी गोटे a आम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करथिले जेहेतु सेटा कांस्टेंट क्वांटिटी सेटा को स्किप कले भी चलिबो. सो psi x is equals to this much. Okay, so let's suppose this is equation 1. Then differentiate with respect to x. Same procedure जमते हमें टाइम डिपेंडेंट केस रे करथिले सेमती आगे हम लिखिबा कि differentiate psi means equation 1 with respect to x. Here हमें दी थरा differentiate करिबा. So 2 times हमें डिफरेंशिएट करिबा. सो फर्स्ट डेरिवेटिव केते हबो आई के इंटू ए क्वांटिटी रे एक्स एक्जिस्ट करछि. सो एटा केते हबो e टू द पावर आई के एस माइनस ओमेगा टी इंटू आई के. सो आई के इंटू then again differentiate 2 times अच्छी ना. so again differentiate psi ए क्वांटिटी को again differentiate करा केते आछि again आई के आसीबो गोटे टर्म. सो ए केते हिजो आई के स्क्वायर हिजो आई के स्क्वायर इनटू e टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी. एटा केते हिजो आई स्क्वायर के स्क्वायर हब कि नहीं इंटू e टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी. आई स्क्वायर टा केते आई स्क्वायर होची -1. सो -1 इंटू के स्क्वायर e टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी हैला. सो आम जानिचे कि केते p आउ e टर्म रे हमें लिखिबा. साइ को हमें रिप्रेजेंट करबा केमती लास्ट क्लास रे कहितली कि
h cross k is equals to p. So k is equals to p over h cross. Okay. Now k square कितने ताले हबो? If k is equals to p over h cross, then k square is p square by h cross square. So we can write del square psi over del x square is equals to minus p square divided by h cross square, and this quantity is your psi from equation 1. So just write psi x. Okay. Now just p square को हम एपट को नहीं आसवा. So p square psi x is equals to h cross square टा एपट को पड़े आसले केते हबो ना माइनस h cross square del square psi by del x square. So now divide 2m on both the sides. So we can write it as p square by 2m into psi x is equals to minus h cross square by 2m into del square psi by del x square. So you can write in the bracket that dividing 2m on both the sides. Okay, dividing 2m on both sides. Now हमको मिलला कौन p square by 2m psi. Now put the value of p square by 2m here in the energy equation. So we can write it as in the what is the energy equation? E equals to p square by 2m plus v. So multiply psi on both the sides. So E psi p square by 2m psi plus v psi. Now p square by 2m psi is how much? Minus h cross square by 2m del square psi by del x square plus v, which is a function of x, psi is equals to E psi. Okay, so this is your time independent Schrodinger equation. आदि किसी time variable नहीं, so this is the time independent Schrodinger equation. And another thing is that we can write it as h psi is equals to E psi, where h is the Hamiltonian of the system, where h is the Hamiltonian of the system, and this is equals to minus h cross square by 2m plus v, minus h cross square by 2m del square over del x square plus v. Okay. Now come to the second method. This is the first method to derive time independent Schrodinger equation. So now come to the second method. Exam रे जोटा भी कले चलिबो. So just prefer the first method. खाली तुम नॉलेज पे हम कहि दोछि सेकंड मेथड भी अछि यार डिराइव करिया पे. सेकंड मेथड कोन देखा हमें 3 डायमेंशन केस रे वेव फंक्शन को केमती रिप्रेजेंट करथले psi r t. When we derive the time dependent Schrodinger equation in 3 dimension, just remember, so psi r t represent करथले. Now we can, so psi is the function of both r and t. So हमें कौन करि परिबा को
दीटा टर्म रे स्प्लिट करि परिबा केमती ना एमती लिखि परिबा हम ताको suppose j is a function which is a function of r only and phi is another function separation of variable जो मेथड टा से मेथड में यूज कर ले थी separation of variable and another function phi लिख परिबा which is function of t only so एमती भी रिप्रेजेंट करा जाई परिबा गोटे फंक्शन को सपोज phi is the function of both r and t अच्छी गोटे फंक्शन देन आम स्प्लिट कर दीटा फंक्शन रे गोटे फंक्शन होथबो केवल r ऊपर डिपेंडेंट आ गोटे फंक्शन केवल t ऊपर डिपेंडेंट करथबो ठीक अछि सो नाउ जस्ट कम टू द टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन 3 डायमेंशन केस रे केते थिला i h क्रॉस del by del t psi which is the function of r and t equals to minus h cross square by 2m del square plus v into psi rt एटा थिला टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन सपोज दिस इज इक्वेशन 2 and this is equation 1 now just put the value of equation 1 in equation 2 so we can write it as i h cross del by del t j r into phi t is equals to minus h cross square by 2m del square plus v into jr into phi t so we can write it as like that then एबे कौन करिबा ना गोटे टर्म को केवल इन द फंक्शन ऑफ r रे लिखिबा देन आ गोटे साइड को हम लिखिबा इन द फंक्शन ऑफ t ओनली केमती लिखिबा को देखो फर्स्ट टर्म को देखो ये टर्म रे हमें del by del t जाए r phi t अच्छी जेहेतु जाए r is not depend on the time so it can be taken as a constant quantity so जाए r टा हमें बाहर लिखि परिबा so it can be written as जाए r i h cross del by del t of phi t so जाए r टा जो एपटे अच्छी हमें ताकू ए साइड को नहीं आसीबा so डिवाइड हो जिवो ता केते हबो दले i h cross del over del t phi t is equals to 1 by j r minus h cross square by 2m del square plus b एटी केते हबो j r ओके एंड phi t टा को हमें एपटू को नहीं आस परिबा सो एटा हबो 1 by phi t ए जे बुझियला नाउ एटा का हम दे दबा केते इक्वेशन नंबर 3 दे दबा ठीक अछि सो एबे कौन करबा एपट देखो इक्वेशन 3 रे ए साइड टा completely depend on the time and this side is completely dependent upon the position coordinate okay so first हमें जिबा LHS को first LHS को हमें लिखि परिबा देखो ए साइड रे पोजीशन डिपेंडेंसी नहीं ओनली टाइम डिपेंडेंसी एंड ए साइड रे ओनली डिपेंड ऑन r but these both sides are equal so हमें लिखि परिबा each side को हमें गोटे constant quantity रे denote कर परिबा suppose that this constant quantity is your energy okay so 1 by phi t I h cross del over del t phi t is equals to your energy okay now derive the phi t here from this equation
केमती आम डिराइव करवा देख लिखा डेल फाइ ओवर डेल फाइ ओवर फाइ इज इक्वल्स टू 1/IH क्रॉस इंटू ई 1/IH क्रॉस को आम लिखिपर -I ओवर H क्रॉस ई इंटू डेल्टा टी को एपटू नहीं आसवा सो इंटीग्रेट बोथ साइड इंटीग्रेशन कले फास्ट टर्म टा केते आसीबो log of phi t आसीबो so we can write it as is equals to -I over H cross E into t. So what is phi t? Phi t is equals to एक्सपोनेंशियल ही जीव पटे तो आम लिख पार -I E t over H cross and a constant term गोटे आसबो so we can neglect this constant term and it can be taken as 0. So phi t is this much e to the power -I E t over H cross. Suppose this is equation number 4. Okay, so now we have to equate the RHS part to the energy equation. So just write the RHS. So RHS equals to 1 over J R minus H cross square by 2m del square plus V J R is equals to E. Now take this J to this side, so this will becomes minus H cross square by 2m plus V J R is equals to E into J R. Okay, now what is this quantity? I have already discussed that minus H cross square by 2m, sorry, there is a del square term here, so minus H cross square by 2m del square plus V is the Hamiltonian of the system, so you can write it as H J, which is a function of R, is equals to E J R, where H is the Hamiltonian of the system or the particle. You can say system or the particle. So there is another method to derive the time independent Schrodinger wave equation. So up to this, I think you understand all these things. Up to the first method is very easy, so in the exam you can write the first method, and second method is also little bit complicated but not very hard to remember. Okay, so between these two methods you can write any one method in the exam. Okay, so now let us discuss some applications of Schrodinger wave equation. So just write here applications of Schrodinger equation. So first application is, first write down, then I will explain. So the first application is to determine the energy and the wave function of a particle
the wave function of a particle inside a box, inside a one-dimensional box. So what is the one-dimensional box? So this is not like the actually box. So basically it is the box of potential. So just see this figure. So if this is a box of potential actually, so inside this box potential energy is 0 and outside this box potential energy is infinity. So this is from the outside of the box. Here V is equals to infinity, here also V is equals to infinity, and this is a one-dimensional box. So if this is x-axis, suppose the length of the box is 0 to L, and this is the axis of potential Vx. Okay, so what is the mathematical representation of this potential? Here we can write Vx is equals to 0 when the particle is inside the box. Okay, so the limit of x here is from 0 to L, so x less than equals to L, and outside the box the potential energy is infinity, so V is equals to infinity in the outside of the box. So this is actually the power when the particle is inside the box. Okay. So how to derive the energy and wave function of the particle when it is inside the box? So these things I will discuss briefly in the next videos. So just here I will try to understand that the steps, there are certain steps to derive the energy and the wave function from the Schrodinger equation. So just write the steps here. The first step is to write the one-dimensional Schrodinger equation as we derive it in the one-dimensional box. So just write the one-dimensional Schrodinger equation. Then define the potential. Then we have to write its kinetic energy term and potential energy term and put these terms in the Schrodinger equation and solve this equation. So then solve the Schrodinger equation. Then from this equation, by solving this equation, we got the wave function psi and energy E. So these things I will discuss in my next video. Just remember, if you got the question to write down the application of Schrodinger equation, so just write this point first, then you have to write the second point. The second point is this equation is used, just write the complete sentence. So this equation is used to determine energy of simple harmonic oscillator. In short form it is written as SHO. So same procedure, just write the Schrodinger equation, then just write each kinetic energy term and potential energy term and just solve this equation. You got the energy of the simple harmonic oscillator. So what is the kinetic energy for a simple harmonic oscillator? Suppose this is a spring and there is a massive body connected to this spring. Okay, so suppose this is the mean position. जदि आमे इस बॉडी को ये आड़ को टाणीबा ताले सपोज ये स्प्रिंगटा कौन करिवो सब बेले कि बॉडी को तार रेस्ट पोजिशन को आनिबा को ट्राई करिवो, गोटे बैकवर्ड फोर्स पकेबो बॉडी पर. जदि बॉडीटा आड़ को आसुची ताले सपोज x इज द डिस्टेंस आमे बॉडी को टाणीले तार मीन पोजिशन रु, देन स्प्रिंग कौन करिवो बॉडी को तार
मीन पोजिशन को आने को ट्राए कर गोटे रेस्टोरिंग फोर्स पकेब बैकवर्ड फोर्स पकेब तो बैकवर्ड फोर्सटा केते हम ना माइनस के इंटू एक्स है so from the force you can calculate the potential of the system so potential energy is equals to minus f dx where x varies from 0 to x okay now just put the value of x here sorry f which is minus kx into dx so this will be kx square by 2 which is half kx square then the kinetic energy is you know that p square by 2m so just put these two values from the Schrodinger equation and you got the energy total energy of a system in this case so exam रे पढ़ले किछि derive तुमरा derivation basically दरकार हुएनी just write the points only that here in the first point you write that we can apply the Schrodinger equation to determine the energy and wave function of the particle and then in the second point you just write here the Schrodinger equation can be applied to determine the energy of the simple harmonic oscillator okay so exam रे derivation basically पचरा हुई जदि पचरा हो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हो कि derive the particle in one dimensional box कि derive how to calculate the energy of a simple harmonic oscillator by using the Schrodinger equation okay so next video रे हमें discussion करिबा part by part जिबा so for the timing just मन रखता केमती actual derivation टा करा जाए first तारा energy equation को लिखिबो just write it energy equation kinetic energy and potential energy then put this energy equation in the Schrodinger equation time dependent हम जानी छी कि minus h cross square by 2m del square psi over del x square plus b psi is equals to e psi आपको सिंप्लीफाई कर ले केते आसीबो ना del square psi over del x square plus 8 pi square m by h cross square e minus b psi equals to 0 एटा कर लिखिबो इतिके आसीबो तो सिंपल ए इक्वेशन रे e एंड v रे वैल्यू को जस्ट पुट करियो पुट करके हमें साइड डिटरमिन करि परिबा एंड एनर्जी भी डिटरमिन करि परिबा ओके देन द नेक्स्ट पॉइंट इज this Schrodinger equation just write this Schrodinger equation introduces the concept of degeneracy of atomic orbitals आगे फर्स्ट लिखि दियो तापर मु बुझेबी केमती एटा करूछि then the fourth point is it is used to derive हमें एनर्जी इक्वेशन भी पाई परिबा फॉर हाइड्रोजन एटम derive the expression of for energy in hydrogen atom then this also derived to determine the quantum numbers also so it is used to derive quantum numbers of electrons inside an atom okay so देखो इलेक्ट्रॉन टा एक्चुअली गोटे एटम भितर केमती थाए इलेक्ट्रॉन टा हमें जानिछे कि सपोज दिस इज द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन टा चारिपटे एमती बुले बट एक्चुअली आज दिस इज ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ए वेव व्हेन इट मूव्स ए वेव is associated with that particle
And from Heisenberg uncertainty principle, we know that we cannot determine the position and momentum of a microscopic particle simultaneously, because its speed is very fast as it is a microscopic particle. So it moves like a wave like structure, and we cannot determine exactly the position and exactly the momentum simultaneously at a time. Okay, so आमे ऑर्बिटल क्या कहू? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिटल? अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, ऑर्बिटल कौन ना? द ऑर्बिट इज द प्रोबेबल लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हिच इट इज मोस्टली प्रेजेंट। माने कौन ना, जमती लास्ट क्लास में तुमको बुझेइथली गोटे प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन फिजिकल मीनिंग, डिफरेंट मेजरमेंट पर इलेक्ट्रॉनटा गोटे पर्टिकुलर पोजिशन, सपोज ये पोजिशन रे मिलबार प्रोबेबिलिटी अधिका अच्छी इलेक्ट्रॉन रो। सो ये लोकेशन को आमे कहबा, ये लोकेशन गोटे पर्टिकुलर पॉइंट वाइज वी कैन नॉट से दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दिस पॉइंट और इन दिस पॉइंट, बट we can say that electron is most probably to find in this region. So this region is actually known as the orbital. Okay, तो ऑर्बिटल रे इलेक्ट्रॉन को पाइबार मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थाए गोटे रिजियन रे, से रिजियन को आमे कहू ऑर्बिटल। ओके, सो एनर्जी केते आमे स्क्रोडिंगर इक्वेशन कौन ना, E psi equals to E psi, where H is the Hamiltonian of the system and E is the total energy and psi is the wave function. So आमे इलेक्ट्रॉन टा एक्चुअली 3D रे मूव करे, आमे एको 2 डायमेंशनल जेहेतु एटा संभव नुहे एठी 3 डायमेंशन रे शो करिया पई, इलेक्ट्रॉन टा एक्चुअली मूव करे इन 3 डायमेंशन। सो हियर वी हैव टू पुट the 3-dimensional Schrodinger equation. So we have to write it as del square psi plus del x square plus del square psi divided by del y square plus del square psi by del z square। ये इक्वेशन रे हमें जस्ट खाली ये इक्वेशन को 3 डायमेंशनल लिखुची, प्लस 8 पाई स्क्वायर m by h cross square e minus v psi is equals to 0. What is the value of x, y and z here? This is the coordinates. We all know that these are the coordinates, but by determining these 3 coordinates we can say the exact, not exact, but the probable location of the electrons. That means we can say most probably about the orbitals, about the quantum numbers and about the energies of the orbital and all these things. Okay, then what the degeneracy of the orbitals also. So you can derive these 3 by solving this equation. So here x, y and z is the quantum numbers of the electron, just similar to the address the electron inside an atom. Okay, so what is the meaning of degeneracy of the atomic orbital? Degeneracy means different orbitals having the same energy. There are many orbitals, you know, s, p, d and all that, s, p, d, f. Okay, so what is the degeneracy of p orbital? The degeneracy of, there is one orbital is p, but its degeneracy is 3. You know 2l plus 1 rule. So here l is equals to 1, so 2 into 1 plus 1 is equals to 3. Then this is for p orbital. Then what is the degeneracy of orbital d? For d, l is equals to 2, so 2 into 2 plus 1 is equals to 5. Okay,
So this is the degeneracy for d orbital. Similarly for f, this is 2 into 3 plus 1, 7. So degeneracy is 7. So same orbital, sorry, different orbitals with same energy is known as the degeneracy of that orbitals. Okay, so by solving this equation you can derive the energy of the hydrogen atom and any other atom also, and we can derive the quantum numbers for the electron. And the sixth point is, by using the Schrodinger equation we can determine the resonance energy of the molecules. Now what is the resonance energy? I think you all know about it, that resonance energy is actually the difference between actual गोटे मॉलिक्यूल रो गोटे बॉन्ड एनर्जी थाए तार एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी रो आमे तार गोटे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर भी थाए गोटे मॉलिक्यूल रो. सपोज तुम इमेजिन कर जेकोसी गोटे मॉलिक्यूल सपोज बेंजीन हो कि जा हो तार गोटे एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी थाए तार गोटे आमर कौन थाए कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गोटे थाए. तो से दुटार डिफरेंस को आम कहू रेजोनेंस एनर्जी. सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी एंड एग्जाम रे किछि गुडा लिखवा आवश्यक नहीं, केवल जस्ट राइट दिस पॉइंट that by using Schrodinger equation we can determine the resonance energy of the system. Most probably it has a 2 to 3 marks question ase, so just write these 6 points. So this is the difference between the actual bond energy and energy of most stable resonating structure. गोटे स्टेबल स्ट्रक्चर थाए ठीक है. तो देख गोटे सपोज गोटे एग्जांपल दौर तुम केमिस्ट्री मोस्ट प्रोबेबली पढ़ी कि सपोज दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल गोटे स्ट्रक्चर अच्छी. सो तार सिमिलर स्ट्रक्चर आ गोटे कौन थी आ गोटे स्ट्रक्चर थी बॉन्डटा एपटे भी आसपार. So these are the two contributing structures. Are similar structure कौन ना this is the stable structure of that molecule. This is known as the stable structure or real structure हमें को कहबा. This is the real structure and these two are the contributing structure. Contributing structure. So the difference between these two structures are known as the resonating structures, and by using Schrodinger equation we can also find the energy, this resonance energy. Okay, so these are the three main important applications of Schrodinger equation. First, we can derive the particle in one dimensional box, its energy and wave function. In the same method we can derive the energy of simple harmonic oscillator, and also we can determine the degeneracy of atomic orbitals. Then we can derive the expression of energy, all the information about the atomic structure we can derive, like the degeneracy of atomic orbitals, then expression of energy, and then we can also derive the quantum numbers of electrons and then the resonance energy of the electrons. Okay, so एतिकी पॉइंट तुमको एग्जाम रे लिखबार अच्छी. ओके, सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो हियर.